Heartiest welcome to you. Can I hear a showering round of applause for him, please? Yes, please have your seat. See, kindly, when you're coming, we are having a delay only because of the camera crew over in front. You're actually covering the live telecast there. All of you in the between, please clear the stage. Thank you so much. Alright, ladies and gentlemen, like we have discussed, the most iconic personalities of Indian cinema, ఎన్నో movies ni produce చేసి మనందరికి ఎంతో మందికి I could say he has given employment, and we have been so proud and so loved films. Give a big round of applause for this handsome young man. Dil Raj garu గట్టిగా చప్పట్లతో. प्रधानमंत्री को हम अक्सर ऐसी तस्वीरों के साथ देखते हैं जब उन्हें मौका मिलता है, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे बात करने का, और इसका जिक्र भी वो अपने हमने देखा है समुद्रों में करते नज़र आए हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मौका नहीं गंवाते हैं। और जानने के ఒక చైల్డ్హుడ్ యాక్టర్ గా ఎంతో పేరు తెచ్చుకొని ఎన్నో సినిమాల్లో ముద్దుగా మనందరికీ కనిపించిన ఈ రోజు మనందరికీ యూత్ ఐకాన్, ద మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ సూపర్ హీరో, ద ట్రెండ్ సెటర్. గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ దిస్ చైల్డ్ లైక్ స్మైల్, తేజ సజ్జా. హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు హిమ్. హార్టీ వెల్కమ్ టు యు సర్. Give a round of applause for Mr. Rajiv Chilka. He is already on the stage. The founder and CEO of Green Gold Animation and President Twaga, the creator of iconic Indian animated IPs, champion India's animation ecosystem globally. Alright, now we have the founder, the CEO, the Rotomaker, General Secretary Twaga. I'm sure you know, a pioneer in VFX outsourcing and training, strengthening talent and opportunities in Telangana's ADDC sector. Mr. Mike Yadav, give a big round of applause. Coming up, we have the co-founder, Yes No. Check sound. Founder and CEO, Rotomaker and General Secretary. Pardon me, co-founder, Yes No, and Vice President Twaga, gaming industry leader, advancing game development excellence and innovation from Hyderabad. It's Mr. Sridhar Muppidi. Gattiga mi kartaldvanto. Let's welcome him quickly onto the dais, please. He's coming. We're expecting. All right, moving ahead. Ladies and gentlemen, the co-founder. Can I have the music low, please? Sound check, can I have the music low? Thank you. Co-founder, Astra Studios and distinguished leader in India's ADGC industry, a catalyst for global partnership and advanced creative technology in animation and VFX, Mr. Biren Ghosh. Everyone, with a huge round of applause, let's welcome.
Punadya Creative Technologies industry veteran in Indian animation, a strategic voice shaping education, IP development and AVGC industry standards in India. Mr. Ashish Kulkarni with a huge round of applause, please. Thank you so much, sir. Moving ahead, the founder, DigiQuest Studios, a pioneer in digital post-production AVGC education, instrumental in building cutting-edge production infrastructure, talent development in Telangana. Mr. Basireddy Garu with a huge round of applause, please. And now, boys and girls, ladies and gentlemen, it's time to invite a creating force in Indian cinema, evaluating the visual storytelling and supporting industry-level training and technology. A national award-winning cinematographer and president, Telugu Cinematographers Association, founder and MD Cinematica. It's my absolute pride to invite PG Vindagaru with a huge round of applause. Come on. Ladies and gentlemen, another driving force. Can I have the music low, please? Thank you. The driving advanced technology adoption and high-performance computing solutions for India's creative and enterprise sectors. Ladies and gentlemen, you should have great energy to welcome the National Sales Manager and India, one of the biggest sponsor for today, Ramesh Babu Paila, with a huge round of applause, please. All right, thank you so much. We have the Secretary, Telugu Film Chamber of Commerce and President, Telugu Film Producers Council, a respected producer and industry leader advocating for producer interests and sustainable film ecosystem growth. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for Mr. K.L. Damodar Prasad Garu with a huge round of applause. Ladies and gentlemen, our Honorable Minister, our favorite visionary leader who has been driving innovation, digital transformation with his unmatched passion, Sridhar Babu garu vachesarandi, gattiga chappatlanడి. Please put your hands together for our iconic inspiration. Request him to please be seated. Thank you. Request everyone to be seated, please. Kind cooperation of the media partners required. Indaka, we missed welcoming you, sir. Now we take the privilege in welcoming our co-founder, Yes No Man, Vice President Tuaga. Give a big round of applause for Mr. Sridhar Mukir garu. Huge round of applause. Everyone, thank you.
calling upon the President, Telugu Film Directors Association and the acclaimed Telugu filmmaker, a key voice supporting creators, craft excellence and the strong professional networks in the film industry. Give a big round of applause for this humble, gentle, sweet smile. Veera Shankar Garu with a huge round of applause. Come on everyone. Okay. Time for some cinematic talks now. ఇక్కడ బాహుబలి మూవీ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? బాహుబలి అంటేనే ఎనర్జీ. ఇక్కడ బాహుబలి ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? RRR మూవీ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? You know the man behind lenses of both the movies. మళ్ళీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఎపిక్ మూవీ. Give a big round of applause. It's my absolute pride and honor for Mr. KK Senthil Garu. Huge round of applause for this humble, simple, sweet smile with great energy. Huge respect to him. What a lens he's got. Everyone give a huge round of applause. Come on. Hearty welcome to you, so please kindly be seated. Thank you. Can somebody please help? And turn this side. Quickly, opening note. Ladies and gentlemen, give a big round of applause as I take pride in welcoming Mr. Rajiv Chilka, the President of Tuaga, to give the welcome address to each one of you. Give a big round of applause as I take pride in welcoming him. Hello. Thank you all. Good morning to everyone. Respected Mr. IT Minister Sridhar Babu Garu, respected Sanjay Jaju Garu, Secretary Ministry of Information and Broadcasting, respected Dil Raju Garu, Mr. Biren Ghosh, Mr. Ashish Kulkarni, the great Basi Reddy Garu, Sridhar Garu, our hero Teja Sajja Garu, and Senthil Garu, Mike Garu, and other dignitaries, delegates, sponsors, members of the media, and to all these wonderful people who have come on Saturday morning at 11 a.m. Good morning and a warm welcome to Indiajoy 2025. I am Rajiv Chilka, founder CEO of Green Gold Animation, President of Tuaga, co-chair of FICCI ABGC XR policy, and it's an absolute honor to welcome all of you on behalf of Tuaga and the government of Telangana to the 8th edition of Indiajoy, Asia's premier media and entertainment conglomerate. Tuaga stands for Telangana VFX Animation and Gaming Association and is a non-profit body working to strengthen the ABGC ecosystem in our state. 2025 marks a year of acceleration for our entire
M&E industry. According to FICCI M&E report in 2025, India's media and entertainment sector grew 8% last year to reach total revenue of around 2.7 lakh crore, with TV and digital together contributing nearly about 70% of the total revenue. The animation and VFX segment alone grew by 25% and it is projected to cross 20,000 crores by 2027. India now has over 600 million OTT viewers and connected users, having surged 87% in just 1 year. As families shift to larger screens, viewing habits are evolving. Animation has become a shared family-driven experience rather than just a kid's format only. And these numbers show the sheer market potential fueling this transformation not just in India but across the globe. All these proves one thing: India has transformed from being a service destination to a true content global powerhouse. Today we are creating stories that represent India globally with world-class talent, technology and imagination. Let me give you a brief overview of Indiajoy 2025. Indiajoy is a celebration of creativity, technology and collaboration, bringing together the best minds in animation, gaming and VFX and digital entertainment. This year we are very proud to host 12 cluster events: VFX Summit, Cinematica, Desi Tunes, Asifa India, OTT Pulse, Frames and Codes, Creator Street, AMD Game On, Dream Hack, Comic Con, Waves Bazaar and our brand new Indian film market. We are truly honored to have the Ministry of Information and Broadcasting as our supporting partner, and we especially welcome Mr. Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of IMB, as one of our key guests this year. Our event is powered by our sponsor AMD. They continue to support Indiajoy and also serving as a presenting sponsor for the VFX Summit, powering innovation and storytelling through cutting-edge technology. We also extend sincere thanks to our valued partners AHA and Waves Bazaar, whose collaboration strengthens Indiajoy's growing network of creative and industry leaders. This edition marks a special milestone with the launch of Indiajoy's first ever B2B initiative, the Indian Film Market, organized in association with Producers Bazaar. It brings together film producers, OTT platforms and content buyers from across the country, marking the start of a strong B2B foundation for Indiajoy's future editions. We are also very proud to partner with Waves Bazaar, which hosts the first ever Waves Animation Bazaar at Indiajoy. We celebrate the Waves Create in India Challenge Season 1 winners and welcome 8 promising startups at the Waves Pavilion, each representing the next generation of India's creative entrepreneurs. And rounding off the week's highlights is the IFFI Roadshow led by Mr. Sanjay Jaju, featuring renowned producers and directors from across India. Together, these initiatives position Indiajoy not just as a creative festival but as a global platform for innovation, investment and industry collaboration. Let's use these days to connect, collaborate and co-create and showcase to the world that the future of entertainment truly begins here in Telangana and in India. Thank you everyone, and I wish you an inspiring, successful Indiajoy 2025. Thank you. Sure, thank you.
Thank you so much, sir, for all the valuable start. Ladies and gentlemen, I request our honorable dignitaries also to stick to the stipulated time. We have a lot of celebrities and so many people ahead. So coming out as rising star, ladies and gentlemen, మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి మనం తను చూస్తూనే ఉన్నాం. He started his career from this very own city of Hyderabad, of the girls. చూడాలని ఉంది 1998లో వచ్చిన ఒక మూవీ నుంచి, ఇంద్రా నుంచి, ఎలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి. వి హావ్ సీన్ హిమ్ ఇన్ గంగోత్రి, యువరాజు, బాలు, ఛత్రపతి, ఇలా చాలా మూవీస్ లో చక్కగా క్యూట్ గా ముద్దుగా మనందరికీ ఇష్టమైన డైలాగ్స్ అన్ని చెప్తూ క్యూట్ గా ఐస్ క్రీమ్ పట్టుకుని కనిపించే ఒక స్వీట్ బాయ్. ఈ రోజు హీస్ టర్న్డ్ ఇంటూ a versatile actor. He's inspiring all young kids with his Hanuman qualities. Ladies and gentlemen, your favorite Mirai here. Give a big round of applause for the champion of this morning, Teja Saja, with a huge round of applause. For him? Okay. నాకు కూడా పేపర్ ఇచ్చారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఇక్కడికి ఈవెంట్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీధర్బాబు గారికి, మా దిల్రాజు గారికి, సంజయ్ జాజు గారికి, సెంథిల్ గారికి, వీరశంకర్ గారికి, విందా గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ అందరికీ నమస్కారం. చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఇలా యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇలాంటి ఏమైనా ఎక్స్పోలు ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఇలా ఫెంటాస్టిక్గా నడుపుతున్నందుకు ఆర్గనైజర్స్కి, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న విందా గారికి, దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్న మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి, ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ రెండు కలిపి మన ఇండియన్ స్టోరీస్ చెప్తే ఎంత గ్రాండ్ లెవెల్లో వెళ్తాయి, ఎంత పెద్ద రిసెప్షన్ వస్తుంది అనడానికి ముందున్న ఎగ్జాంపుల్ నేనేనేమో అలా చెప్పచ్చు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ ఆన్ అవర్ ఇండియన్ ఇతిహాసాస్ అండ్ ఇండియన్ కల్చర్. అండ్ ఈ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో, విఎఫ్ఎక్స్తో అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్తో ఇంత ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్స్ మనం తీయగలుగుతున్నాం అంటే విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. నేను మొన్న ఇంతకు ముందు సినిమా ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కూడా ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నాను, ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విత్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ ఫిల్మ్స్ మనం చేయబోతున్న మన తెలుగు సినిమాల తర్వాత రాజమౌళి గారు, మహేష్ సార్ రేపు చేయబోతున్న సినిమా తర్వాత, మన దగ్గర నుంచి అల్లు అర్జున్ సార్ అండ్ అట్లీ సార్ చేయబోతున్న సినిమా తర్వాత, ఈ సినిమాలన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనకి హాలీవుడ్కి పెద్ద డిస్టెన్స్ ఉండదేమో. మనకి పాన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్కి ఒకసారి రాజమౌళి సార్ వాళ్ళు ఒక దారి వేసేసారు. ఈసారి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి దారి వేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళు వేసే వీళ్ళందరూ కష్టపడి, ప్రభాస్ సార్ కానీ, మహేష్ సార్ కానీ అందరూ కష్టపడి, చరణ్ సార్, తారక్ సార్ అందరూ కష్టపడి వేసిన దారిలో మాకు చాలా తేలిగ్గా ఉంది నేషనల్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవటం. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీతో, మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్తో ఇలాంటి సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి అండ్ అందరి నుంచి లభించడంతో ఐఎమ్ వెరీ షూర్ మనందరం ఈ సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్స్ రీచ్ అవుతాం. మా అందరికీ, యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరికీ, యంగ్ యాక్టర్స్కి చాలా చాలా గొప్ప ఇనిషియేటివ్ ఇది అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ లాట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Thank you. Can I hear a resounding applause for him? Please, everyone, give a big round of applause. I may now officially request each and everyone to please join for the lamp lighting, please. Thank you. చెప్పండి, థాట్ టు స్టార్ట్ పెట్టండి.
check. Podium is fine. వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతారు 2 minutes మాట్లాడుతారు. All right, ladies and gentlemen, moving ahead, I may now request our Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, a senior civil servant leading national policy and strategic initiatives in media, entertainment and broadcasting. Give a big round of applause as I take pride in welcoming Mr. Sanjay Jaju. Pardon sir, we did give a round of applause. Everyone, welcome him again. Okay. Just one minute, Yeah, sure. 30 seconds. Hello, everyone. The special man here, Mr. Sanjay Jaju, has first traveled few countries. I traveled along with him before we even started this AVCG policy in our state. It was a great pleasure and honor traveling around. And then after we went around the world, when we came back, he said, Reddy Garu, you have to start an association. So we started this AVCGI. After separation of the state, it became TWAGA, and we welcome, I consider this to be his baby when we first started in 2013. Please, round of applause, please. Please. Thank you. Welcome to Hyderabad, Sarji. Thank you, Basireddy Garu. No, in fact, it's a very, very happy coincidence for me because there are 3 things which are happening. In fact, when I am sharing the dais with the Honorable Minister for Information Technology, Shri Dudila Sridhar Babu Garu, who was my minister here, and we had such a great time working together. And I was just sharing with him the kind of work we could do with Aadhaar. When the country we had just started, we had completed the Aadhaar, what we used to call it as the empanelment work, but now it's like the saturation of the 2 states now, Andhra and Telangana, 8.5 crore people, we could complete it under his leadership at that time, and it's a happy occasion for me that I'm sitting right here with him, almost 15 years, and it's great to be here. Yes, very happy association with Hyderabad, my Karma Bhumi, a city that I love, the state that I love, and thirdly, the huge coincidence that I am with all of you. Never knew that I'll come to a central ministry which looks at this entire segment at the time when we were again taking baby steps in the country. Nobody knew about this whole thing called as animation, visual effects, comics, gaming, extended reality. But I still recall Basireddy Garu telling me for the first time that, sir, these cinema and the movies that you see are not those cellulite films that used to come earlier. Everything is completely digital now. And I think, believe me, I had no clue when you guys told me that. Very happy to have the entire industry sitting right out here. And indeed, ladies and gentlemen, for me it's a homecoming, and I feel so proud to come to India. I was telling the Honorable Minister, Hyderabad is the center of India's AVGC ecosystem, and I'm very happy to be here. And friends, it's again a happenstance and a very happy occasion that India is making rapid strides now in this segment. Now that you see WAVES, the World Audio Visual and Entertainment Summit, conceptualized by our Honorable Prime Minister, who actually looks at this as the pivotal moment for not just the progress in the media and entertainment segment, but a very important vehicle for our soft power across the world. Ladies and gentlemen, very soon we are going to be the 3rd largest economy in the world. And the 3rd largest economy in the world, with close to about 5 million people who live outside India, with such a huge diaspora. And out of that 5 million, actually,
arguably the biggest diaspora will again be the Telugu people, many of you whom are here. You know, we need to have our soft presence also growing at the same rate at which our economy grows. And the media and the entertainment vertical is one of the important platforms for ensuring that our soft progress, our soft power moves across. So friends, it's Waves, which was held in Mumbai from 1st till 4th May, a very important milestone in the journey of India's soft power, as our Honorable Prime Minister called it as the dawn of the orange economy. And friends, it was a great event. We had close to 1,500 companies from across the world who came to Waves, more than 100 countries. And as you can see, the tagline for Waves is connecting creators, connecting countries. So it actually was an umbrella which provided voice to so many and millions of creators from across the world who could come there and raise the flag of Waves. Friends, I'm in a city, as I was mentioning, is at the forefront of India's creative transformation. In fact, I was telling Dilraju Garu that South India and Hyderabad is what is propelling our Indian cinema. The presence of Rajamouli Garu in this city, the franchise that he has created with Bahubali, RRR, and the transformation which our movies have created across the world with multiple languages. I think the whole concept of pan-India films has started right from Hyderabad, and the reason for it is the ecosystem that has been built by the industry with the support of the state government from world-class studios. We all know we have large number of studios, not just the physical kind like Ramoji, but at the same time you have a lot of world-class studios, VFX studios in this city, specialized talent, and the supportive policy ecosystem, which has actually been instrumental in not just shaping global productions, but at the same time it's also allowed Indian creative excellence to reach the global stage. And right in this city, on this dais, I can see the presence of entrepreneurs, companies like Green Gold, Makuta, DNEG, Rotomaker, Prana, who have all worked on marquee global titles and creating intellectual property, which is so important for taking our content to the world. And at the national level, ladies and gentlemen, last 1 year has not just been the year for Waves. It's also been the year for the first Indian Institute of Creative Technology. The directors of that company some of them are sitting here, some of them are sitting right here on the dais. And the Indian Institute of Creative Technology is the first institution of its kind where it lies at the intersection of creativity and technology, which is what this conference is all about. And the Indian Institute of Creative Technology is envisaged to come up in Mumbai, in Goregaon, Film City. The first campus of it has already started in Mumbai, Padar Road, in National Film Development Corporation office. And very soon you are going to have multiple campuses across the country, including in Hyderabad. And IICT, ladies and gentlemen, is going to be doing to this particular segment what IITs did for technology and what IIMs did for management. So the Indian Institute of Creative Technology is one of the important initiatives that's going to shape the media and entertainment journey of our country. On the other side, ladies and gentlemen, I also wanted to inform you that we have launched last year the Create in India Challenges, the season 1 of it, which received huge response, and close to 200,000 people from across the country participated in these challenges. We had large number of viable entries, and finally the 650 finalists culminated at Creatosphere in Waves. And very shortly and very soon we are going to be launching the Create in India Challenge Season 2, and I'm pretty hopeful that
Hyderabad and Telangana would continue to lead the way in allowing young creators to become part of the Create in India Challenge process. Last but not the least, we also have the International Film Festival of India. We're in November now, so starting this month on 20th November. It's again an event that's being held for close to about 70 years now. And I'll exhort the film industry and all those connected with various technologies related to film industry to become part of the International Film Festival of Goa starting from 20th November and look at the progress which Indian cinema has made over these years. So once again, my congratulations to all of you, my heartfelt gratitude to all of you for calling me here, allowing me this very happy moment of sharing 3 stories today, and very good luck to you, and hope to see you on many occasions soon. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, there's so much crowd here, so many celebrities here talking and giving you so much valuable information and inspiration. Give a big round of applause, everyone. Come on. I need lots of energy in this room now. A renowned leading figure in the film production. Somebody who represented Telugu film industry, a chairman of Telangana Film Development Corporation, a visionary entrepreneur shaping the content, infrastructure and talent development in South Indian cinema. 1990లో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫిల్మ్స్ అన్న పేరుతో పల్లి పందిరి మూవీతో స్టార్ట్ చేసి ఎన్నో చిత్రాలకి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సక్సెస్ఫుల్ గా విజయవంతంగా ఎంతో మందికి అది ఉపాధిని అయితే కల్పించింది. మనందరికి చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన సో మెనీ ఫిల్మ్స్ లో యు ఆల్ నో యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్య, ఎవడు, అలాగే జెర్సీ, F3, హిట్ 3, వకీల్ సాబ్, ఫ్యామిలీ స్టార్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. బలగం అండ్ ది లిస్ట్ గోస్ ఆన్ ఫర్ ది అమేజింగ్ ప్రొడ్యూసర్. ఎన్నో తెలుగు సినిమా చిత్రాన్ని ఈ రంగంలో కొత్త దిశగా చూపించిన ప్రేరణాత్మక విజయవంతమైన నిర్మాత. హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సార్ ముందే వచ్చేస్తే మేము ఇంట్రో ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలా జస్టిస్ చేయాలి. గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ది వన్ అండ్ ఓన్లీ సింప్లిసిటీ అండ్ స్మైల్. మినిస్టర్ గారు వెయిటింగ్ లో ఉన్నారని ముందుకు వచ్చేసాం. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు, అలాగే ఐఎన్బి సెక్రటరీ సంజయ్ జాజు గారు అండ్ అదర్ సినిమా వెటర్నరీ అండ్ ఇండియాజాయ్కి దేశ్ మూల మూల నుంచి వచ్చిన, దేశం నుంచి వచ్చిన మీ అందరికీ స్వాగతం అండ్ నమస్కారం. టుడే ఇండియాజాయ్, సో ఇండియన్ ఫిలింకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ దే ఆర్ ఈజ్ ఎ క్రియేటింగ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ మాధవ్ అండ్ రాజీవ్. సో ఈరోజు టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న ఈ తరుణంలో లాట్ ఆఫ్ యూత్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని చూస్తుంటే 90% మీరే ఉన్నారు యూత్. సో ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి, ఈ టెక్నాలజీ పైన మీకు గ్రిప్ రావాలి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం బాహుబలి లాంటి సినిమా ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఇండియన్ ఫిలింనే కాదు వరల్డ్ ఫిలిం. సంజయ్ గారు అభి బోల్ రहे, अरे अभी इंडिया फिल्म नहीं है, पूरा अपना इंडिया सब लैंग्वेज से वर्ल्ड में लेके जाना अपना फिल्म को बोल के. यस सर, हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं अभी. सो नो रीजनल लैंग्वेजेस फिल्म्स, इंडिया फिल्म टू वर्ल्ड फिल्म. अभी तेजा सज्जा हमारा चाइल्ड आर्टिस्ट से आके अभी 2 फिल्म से इंडिया पूरा उसको पहचान रहे, हनुमान और मिराई के साथ. ऐसा नेक्स्ट जनरेशन पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिप लेके आओ और वर्ल्ड फिल्म बनाओ. आपको चांसेस है पूरा इंडियन फिल्म को वर्ल्ड फिल्म बनाने का. सो फॉर थैंक यू एंड राजीव एंड माधव. इंडियाजॉय को पूरा इंडिया टेक्नोलॉजी में अभी फ्यूचर में जो VFX AI का पिक्चर भी बनने का है. राजू वेरी स्मार्ट इन एनिमेटेड फिल्म्स. he has a very good company is animated. Recently we Narsimha Avatar. So animated film is a created wonders. So we have chances to create all wonders is animation, VFX and AI. Thank you very much.
All right, ladies and gentlemen, we all been waiting for a very special person to come on board. But before that, to welcome him, it's our absolute privilege to introduce a true visionary, a pioneer, a global icon of the VFX industry. Give a big round of applause as I welcome Mr. Madhav Reddy Garu, fondly known as Hollywood across the world as Mike, a North Indian American citizen with more than over 3 decades of experience in the international film and entertainment industry. Mr. Reddy has been a driving force behind some of the world's most iconic visual effects. Give a big round of applause as we take pride in welcoming our favorite Mike sir. Hearty welcome to the Minister IT. He wishes to escort him. No introduction needed. Can I hear a huge round of applause? అందరికీ నమస్కారం. Very good afternoon to all. You know, I'll be switching off to English and Telugu because most of our invitees from different parts of India are here. And we have to excuse us because the mic is not clear onto the people sitting on the desks. ఈరోజు ఈ ప్రధానమైన ప్రోగ్రాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇండియా జాయ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంలో మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మరి క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా దేశ స్థాయిలో మన తెలంగాణ క్యాడర్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్కి సంబంధించి మీడియాకి సంబంధించి సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉన్న సంజయ్ జాజు గారు చాలా రోజుల తర్వాత మేము వారు వేదికను పంచుకుంటా ఉన్నాం. వారికి అదేవిధంగా దిల్ రాజు అంటే తెలంగాణలో ఎవరు లేరు సినీ ఫీల్డ్ కానీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన అంశం విషయంలో. ఒక ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్గా అదేవిధంగా మా రాష్ట్ర ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా కళలకు సంబంధించి నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వారికి ఉన్న అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దిల్ రాజు గారిని ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా మా ప్రభుత్వం నియామకం చేసుకొని రాబోయే కాలంలో ఫిలిం ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్న భాగంలోనే ముందుకు నడుస్తా ఉన్నాం. నేను ఎప్పుడు అంటా ఉంటాను, ఫిలిం ప్రొడ్యూక్షన్ కాదు మీరే హీరోగా అనేక సందర్భాల్లో కనబడతా ఉంటారు అని చెప్తా ఉంటాం. ఈరోజు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మా సోదరులు రాజీవ్ గారు, నాకు తెలుసు నా చిన్నప్పుడు మా అబ్బాయి గ్రీన్ గోల్డ్కు సంబంధించి యానిమేషన్ వాట్ ఇస్ దట్ కాల్ చోటా భీమ్ చూస్తా ఉన్న సందర్భంలో నేను వారిని కలిసినప్పుడు చెప్పినాను. సో చోటా భీమ్ కాన్సెప్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి మొదలుకొని ఇట్ హాస్ బికమ్ ఏ వరల్డ్ వైడ్ ఫినమినా. దాంతోపాటు మిత్రులు శ్రీధర్ గారు, మరి మైక్ గారి గురించి ఇప్పుడే చెప్పారు అందరూ. సోదరులు మైక్ గారు ఎప్పుడైతే హాలీవుడ్లో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తూ ఇక్కడికి VFX టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చిన ఆలోచన చేసి మరి ఈ పరిశ్రమలో ఒక కొత్త ఊపుని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన మైక్ గారికి, వేదికపై కూర్చున్న మరి ఇప్పుడే మాట్లాడిన హీరో గారు, మాకు చాలా సంతోషం, యంగ్ హీరో who has done great in couple of movies and who would be a budding actor for to come in Hollywood and the Bollywood and Tollywood, and all the elders on the days who have come from different production houses and who have come from different media houses, and all the elders of the days and all the technicians who are behind the schemes most of the time. ఇప్పుడే చూస్తా ఉన్నాం, మా దిల్ రాజు గారు చెప్తా ఉన్నారు, బాహుబలి గారి సినిమాకు సంబంధించిన cinematographer. Nobody would have seen. I haven't seen you, but I know about you. So, people who are here are mostly behind the scenes. We welcome you all to our beautiful city of Hyderabad and to state of Telangana. నేను ఈరోజు మేము ఒకటే ప్రధానంగా
ఇక్కడికి వచ్చేసిన క్రియేటర్స్, ఆర్టిస్టులు, గేమర్స్, కోడర్స్, ఫిలిం మేకర్స్, ఇన్వెస్టర్స్, మరి డ్రీమ్స్, ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక కొత్త ఊపుతో ముందుకు నడిచే మిత్రులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంలో నేను చెప్తా ఉన్నాం, ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరి ఈరోజు మీ జేబులో ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో నేను ఆ రోజు సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆధార్ అని తీసుకొస్తే మరొక ఎఫిషియెంట్ డైనమిక్ ఆఫీసర్గా ఉన్న సంజయ్ జాజు గారు ఆనాడు మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని సేకరించి, వ్యక్తుల విషయాన్ని సేకరించి, దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆధార్ టు ఎవ్రీబడి, అండ్ దట్ హాస్ నౌ బికమ్ ఎ బేస్ లైన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. So that sort of a technological progress we have already initiated that time, and is now the technology which is used by everybody. And I would like to say few points who have come outside Hyderabad. And I would like to tell them that Hyderabad is a place where, we find Irani chai hotels here. We find biryani hotels here. And we do find a 7-star and a 5-star restaurants here. The basic point I would like to mention is, whether you sit in a Irani chai hotel, whether you sit in a restaurant, or whether you sit in a biryani hotel, a debate will be taking place. A debate in regarding to a science of pure science of physics takes place, and a debate of the new technology which is emerging takes place. And also, if you see in Amirpet, Srinagar Colony, and all these areas where all the creative field people, mostly from the film industry, they sit across and talks about debugging a script at 2 a.m. in the Film Nagar. And they sit across and talk about the full animation film in 1 BHK in Amirpet and Film Nagar areas. So our mind and young minds and the ignited minds of young fellows always discusses about the creativity. They always are enthused about what to do next and how to become the pioneer. Likewise, I would like to mention here, Dil Raju is a film producer. But recently off late, I had gone there when he has called me to inaugurate a software product. I never knew he is a software entrepreneur too. He had come up with a, niche AI product on film production, film direction, film photography. That is a niche product I have seen, because that is the first time I have seen. Many would have come in line now. And that reflects the greater creativity which lies in this soil of Telangana and Hyderabad. I would like to mention here, why I was mentioning is the science, which is a core element in terms of technology, and art, which reflects in the creativity. Here in Hyderabad, they don't sit in the different classrooms. They share the same desk, the same chai glass, and also they often meet the impossible deadlines all the time. A coder here stretches storyboards. A designer writes a Python, and a gamer like, Sridhar or Mike or, Raju or a couple of people sitting here, they become the entrepreneurs. So here we lies, I always claim that, Hyderabad is IT driven and IT capital.
I always claim, and when these people keep speaking to me, this is also India's imagination hub. And we are coming up with lot many centers of excellence in this, and I can see that the imagination through this Indiajoy 2025 comes alive. You know, when we see Japanese anime, the global games, here now if we see our industry here in animation, what just now Dil Raju and our Union Secretary was just telling about the Nassima animation movie which have done 300 crores. Today we are here, we are creating them. India's gaming industry, if you have seen it over the past 2 decades, from 24-25, India's gaming industry has reached to 3.1 billion. You know, it is growing at about 20% CAGR and projection of 6 billion by 2028. When I was interacting with Mr. Mike and Mr. Sridhar, they gave all the details how the gaming industry is going to get developed. The India has about now 568 million gamers, which is supposed to be the world's second, gaming point here. And out of which Telangana contributes about 25% of the India's VFX output. And, the great leaders who are sitting in the dais along with them, there are about 400 plus studios in this city of Hyderabad. And OTT's content production in Hyderabad has grown to 35% year on year. And if you have seen Hyderabad, earlier known as City of Pearls, now I have seen, we are all seeing that it is a city of pearls, pixels, what do people do, poetry, and also the possibilities. And while moving from IT to imagination capital, here I can proudly claim that 200 plus AVGC studios are there creating for film, OTT, gaming and global platforms. I would like to mention that recently we could able to rope in the Google's first safety engineering center in India in Hyderabad. This is the first state who could get that Google's safety engineering center in Hyderabad, which is focusing absolutely on AI, ethics and digital safety. We have hubs for incubation, innovation and pushing over the startups, and we are trying to build a huge imagination hub, that is image towers, that will be there by mid 2026. And we are also coming up with AI City, exclusive AI City, and we have already come up with the first ever. If somebody needs the data on the government platform itself, we have come up with TG data index, where you can avail the data which is necessary for the next level engineering cutting edge technologies. And this is what we have been doing. It's not, we have done not just with a coincidence. Our policy, our intent to make everything a possibility. And we don't need now, we need not need look up to Silicon Valleys now. I think we have our own and we have to develop more. Gametronics built Party Night, India's first metaverse platform. Telangana VFX team worked under RRR, that is India's Oscar-winning global blaster. India's game creator from Warangal and the tier 2 towns, Manikunda, Karimnagar, pushing on Steam and Play Store for a global audience. And I would like to really make a credence to Indiajoy, which hosted about 30,000 creators, 500 studios in 25 countries last year. And now,
we have to have this power with a purpose. We are building AI worlds now. We are building virtual worlds now. We are building digital realities. Now we have to literally, the regulatory framework on behalf of the government. Well, I have been putting this before the union government too. And most efficient administrator like Sanjay Jaju, who is at the helm of affairs on the national stage. How we are going to create value for them? How are we going to create some regulatory framework for them? Any game should not become an addiction. Maybe it may be a revenue model for most of the players, but it has to add a value. It has to have fun. Any game has to have the fun. But addiction is a bad thing. We have to think all our games are building communities, or we are ultimately are we isolating them? Are we shaping culture, or just trying to capture attention? These are the 3-4 paradoxical points where we have to mention ourselves to see what technology is giving us. Technology gives us power, no doubt. Culture gives us purpose. All your creation should reflect absolutely empathy, diversity, sustainability, and Indian identity. I always tell my people, technology should not only make algorithms, but add values to the life of the people. And I would like to mention, I always tell my esteemed partners who are sitting in the days or off the days from the state of Telangana, we have to do everything from Hyderabad. World should not give us, we have to give it back. Why should the next Marvel House universe not come from this Hyderabad? Why shouldn't our place be the next Zelda or next Naruto or Fortnite or Studio Ghibli? Why can't we build in Telangana? Because I believe that we have talent, we have technology, and our government led by Mr. Revant Reddy, we shall aid and help and cooperate as a co-creator, not just as a regulator. I give you this assurance on this floor that we will act as a facilitator to your industry, and we shall co-create with you. That is why instead of announcing schemes in this, we will build together. And it is something like what we think of Creative Futures Fund and a sports academy or a platform for women creators. Like this phrases of giving schemes, let it not remain a government promise. Let's work on these platforms for a shared combination of our expertise. And from here I can say that, where the mission, the studios, the startups, the universities, where we both can invest together and win together. That is my appeal to the industry partners on the days. And I would like to mention here, world requires the imagination. Talent will absorb that. And let us make Hyderabad not only the Telangana's imagination hub, let us make the Hyderabad the world imagination hub. Let us create this ecosystem fearlessly. We will build honestly, root your stories in what we are, you are. This is what I would like to mention, and I would like to welcome all the industry partners from the media, from the production houses, from the gamers, from the animation studios who have come all over from different parts of India and different parts of the world. Come to Hyderabad, sail with us, we are there with you, and our industry partners will help, aid and coexist with you with equal
respect. So, I would like to really mention, ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, తెలుగు మూవీకి సంబంధించిన అనేక మందిని చూస్తూ ఉంటాను. నా మిత్రులను ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే మూవీ ఫీల్డ్, మూవీ థియేటర్కు లేకుంటే ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్కి వచ్చినట్టుంది. ఇక్కడ చాలా మంది ఆర్టిస్టులు, సినిమాటోగ్రఫర్లు, వివిధ రంగాల డైరెక్టర్లు చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ఈరోజు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున మరి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో మొత్తం భారతదేశంలోనే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ లేకుంటే అసలు ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్కే పేరు లేకుండా ఆ విధమైన పిక్చర్స్ను కూడా, మూవీస్ను తీస్తూ మరి మా సోదరుడు దిల్ రాజు లాంటి ఒక ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్గా మంచి మూవీని కూడా ప్రోత్సాహం చేసే కార్యాచరణలో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో ఇక్కడికి వచ్చేసిన చాలా మంది క్రియేటివ్ ఫీల్డ్, ఇది మూవీ అంటే క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ చాలా వరకు కూడా అర్థం కాదు. నేను 2-3 మార్లు మూవీ తీస్తున్నప్పుడు వెళ్తే నాకు ఏం అర్థం కాల అసలు. ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని. దట్ ఈస్ బీన్ ఎన్కాప్సులేట్. మా హీరో గారు ఉన్నారు చెప్పాలా, ఎన్నిసార్లు రీటేక్ చేస్తే నాలాంటి ప్రేక్షకుడు 1 సెకండ్లో చూస్తాడు. మీరు 10 గంటలు పనిచేస్తే మేము 1 సెకండ్లో చూస్తాం మీ యాక్షన్. సో ఆ విధమైన మరి కృషి, ఆ విధమైన ఆలోచనలు, సృజనాత్మకమైన మీ కళలను ముందుకు పెట్టి ఆహ్లాదింపు చేసే కార్యాచరణ తీసుకుంటాను. అనేక మంది, చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చిన మరి మూవీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన పెద్దలందరికీ, మరి ఇంకో పక్షాన ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా గేమింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పెద్దలకి హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు ఇండియా జాయ్ ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ ద విజనరీ లీడర్. మన రాష్ట్రానికి డిజిటల్ మార్పు తీసుకొచ్చిన ఎంతో దూరదృష్టి కలిగిన ఒక గొప్ప నాయకులు ఈయన. గట్టిగా చెప్పడంతో లెట్స్ ఆనర్ హిమ్ విత్ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ అండ్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. May I request Biren sir and Ashish sir to do the movie exchange MOU. This will be a historic moment today, ladies and gentlemen. Give a big round of applause as I welcome both of the iconic leaders and pioneers. Thank you. Thank you very much. As you all know that our Honorable Secretary just spoke about IICT, and we have an iconic institution in Hyderabad which is called T-Hub. So we are signing a MOU between IICT and T-Hub, and our chairman of IICT is Honorable Secretary. So I would request you to, sir, please. Everyone, come on. Everyone, give a big round of applause. Everyone. Okay. మ్యాగజైన్ లాంచ్ ఒకటి ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ తీసుకోండి. పికల్ మ్యాగజైన్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ, animation VFX industry. Pickle magazine. Immediately we have the Pickle magazine industry magazine launch. Into the VFX side? Film industry, animation and VFX కి సంబంధించిన ఒక మ్యాగజైన్ ని
ఇప్పుడు ఆవిష్కరణ అనేది జరుగుతుంది. Our Honorable IT Minister Sridhar Babu గారి స్వయన చేతుల మీద, అలాగే మన ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు గారి మీద చేతుల మీదుగా few other pioneers and leaders witnessing this moment. Come on everyone, give it up, all your hands up in the air for the Pickle magazine launch, which is a contribution to the Indian film industry, VFX, animation. Charming style smiles on the stage with all the pioneers and leaders with the Pickle magazine, you can see. All right, time for the official vote of thanks, but stay here because we have some other leaders and inspiring people talking. But for now, it's the founder and CEO, Rotomaker General Secretary Twaga, Mr. Mahyatham, coming on board to deliver the official vote of thanks. Honorable dignitaries on the dais, distinguished guests, respected industry leaders, international delegates, partners, friends from media, students, and creative community, I am proud on behalf of Twaga and entire Indiajoy film to deliver the vote of thanks on this regard. I don't want to take much time. I really appreciate about IT Minister Garu, Sridhar Babu Garu, the way he spoke, very excellent speech. He has lot of knowledge about the industry, content and vision. He's a very big visionist. He has been developing last 2 years the IT industry. There's so much developments he has done in the IT industry, and he is also supporting a lot for animation, movie, VFX, gaming and film industry. I really appreciate, sir, with your dynamic leadership and visionary. We would like to, thank you so much, all the industry and support. You understood all the industry and quickly, day one, you took the role of IT Ministry. You have been supporting, sir. We really thank you so much. We want to thank you. And I also want to thank Sanjay Jaji, sir. He is also very great dynamic leader. He has created Waves event. Waves has created the industry. When I go to Hollywood and other countries, I talk about Waves. A lot of people talk about Waves. This is his baby. That is his vision who has done. I only request one more thing to Sanjay Jaji Garu. Sir, like Waves, we are also one more big event after Waves. So we want your support to Waves, Abai and other all Indian like 10 to 15 industry events so that we can grow. With your support, we can definitely grow. And thank you so much for also giving a lot of support for this from the central government, sir. Thank you so much. And dignitaries, Teja Garu, he is our VFX hero. He is the VFX hero. We should thank him. So whatever film, VFX taggedele annattunaru. Prati movie lo star gartho VFX, ayana is so dynamic in anta Hanuman nunchi anta trend ayindi. So when I move in anta trend ayindi, idi oka gotta experience for animation industry. We should all thanks. ఆయన ఒక సినిమా చేస్తున్నట్టే మళ్ళీ ఒక 100 కంపెనీలు బతుకుతున్నట్లే వర్కింగ్ ఆన్ యానిమేషన్ మూవీస్. వీ షుడ్ గివ్ ఎ బిగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మా ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ చేయండి. మీ వల్ల కొన్ని 10,000 మంది ఎంప్లాయీస్ బతుకుతున్నారు సార్.
Adi, animation VFX industry. Thank you, sir. Thank you so much. Dilraju garu, he's, power of the industry. I support very continuous undi. He's, ఇప్పుడున్న తెలుగు ఇండస్ట్రీకి సపోర్టింగ్ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ఆయన హీస్ వెరీ అప్రిషియేటింగ్ టు ఎంకరేజ్ యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీ అందరూ తెలుసు దిల్ రాజు గారు చేయబడితే ఇంకా మూవీ మంచిగా అయిపోతుందని. సో అంత సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మనకు సపోర్ట్ చేసి ఈవెంట్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి చాలా హెల్ప్ చేశారు, ఇండస్ట్రీ కమ్యూనికేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. And Biren and Ashish are like godfather for the industry, VFX animation industry. Wale policies rastaru, wale chaptaru, and every industry, not only here, they talk in every state, they help. And they when Indiajoy started up, they've been helping and they've been mentoring us. They're the big pillars of Indiajoy and all the industry in animation VFX industry. Thank you so much, Ashish ji and Biren ji. And Basirat ji are always there. He is one of the founders to bring the digital technology to India. He's always like mentoring VFX, Traga and Indiajoy. He's all thank you sir, your mentorship. Thank you so much. And mana AMD, chairperson garu, he's been supporting. Because of him, ఈ రోజు ఈవెంట్ కి చాలా గ్రేట్ సపోర్ట్ వచ్చింది. మీరు ఎక్కడ చూడండి, ఇండియాజాయ్, వేరెవర్ ఇండియాజాయ్ దేర్ ఇస్ ఏఎండి, అంత సపోర్ట్ చేసి హీఈస్ ద మెయిన్ పిల్లర్ for the support, and give a big clap sir for sir. Yeah, thank you so much sir, thank you. And Sridhar garu, he is the king of gaming. So gaming industry develop chesaru, not only here, all international US lo akkadikada baga cheptaru. He has been big support. ఒకప్పుడు ఈ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ త్రిమూర్తులు, వన్ ఈజ్ రాజీవ్, శ్రీధర్, మైక్, we worked so hard and we did this industry. We should thank Sridhar and Rajiv for this. Yeah, thank you so much. And Rajiv garu is the president of Traga, and the same thing. Thank you so much sir, Chotabim garu. And Damodar garu, producer council, thank you so much sir, meer ravatam. And sir Veer Shankar garu, thank you so much for coming. Senthil garu, thank you so much for coming. And PG Vinda garu, thank you so much for coming. We wanted to want you to talk, but time ledu. I'm little tense and confused, so if I miss your names, don't take me mistake, sir. Thank you so much. We conclude this event, and yeah, thank you so much for Thank you so much everyone. I request everyone to give a standing ovation. Before we leave, can you all stand for a picture please, leaving the books behind? A nice picture. Can somebody from the crew please help arranging the tables? Can we remove the tables for the crew? I request the camera crew to please cooperate. You will have nice pictures, not to worry. మీరు కొంచెం వెనకెళ్తే వాళ్ళందరినీ మనం ముందుకు తీసుకురావచ్చు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఫ్రాటర్నిటీ టు కమ్ జస్ట్ 2 steps బ్యాక్. Alright, beautiful picture captain. Everyone smiling, say biryani. Thank you so much. I request everyone to kindly cooperate while we escort our VVIP guests, our chief guests of this amazing morning, safely outside this arena, while you also capture your pictures, but I want all of you to please Sir, can I get one picture?
Can somebody click a picture for me?